wagwan tatu maine wagwan ya nne wagwan kazi ipo bana. Hii ni emergency podcast ama ni due to public demand. Mambo imekuwa mingi sana ile yani mpaka tungesema ati ngoje itachomeka. Mazee tutaki kuharibu mchuzi bana. Yeye itachomeka. Inaweza chomeka bana. RJ Putback kwa njala aka kama kawaida positionless player aka kuna mdema aliniuliza mbona siku hizi semangi retire Jazz by the Jasmine bana ule ni big fan of All and One by the shout out bana Jasmine. Hajawahi kosa. Kuna hata time yeye mwenyewe ananiambiaga I'm recording tusipo record ananiuliza. Na ikitoka ndo anakuanga kwanza kuniuliza ni aje nimecheki kitu fulani na fulani muongelea wako anambia ushatokea iko Jasmine Jo shout out huyo ni fan big sana. So retired then went then came then and for the 90s mambo mingi unajua manze retired came back down retired again. Hiyo ndio shida ya baka ya Kenya. Dank moja naweza ongeza hakunanga madank. Wewe sasa hivi ukiambiwa sasa mafusa umeona madank ngapi tanguazi kuna bake. Sasa hiyo kuuliza Roba. Kwa mfano tu ya hapo ndo majuu. Ukutana na Jason Terry utakumbuka nini? Ile ale bro aliwin championship ile mwenye alisema kenda super akikutana na mtu mdogo mtu anamuuliza ule ni Terry na ile bro wewe sasa kuniambia mimi huku nje nikikutana na watu kitu ya kwanza nafikiria ni hiyo downtown by hapa ni wagwan watu wananikumbuka juu ya vitu mzuri sana. Bali dakiwa uliza bwana utajibiwa. Twende bwana majamaa piga hiyo intro kwanza ndio tuingie mshenea. Bobby J Boblings Joseph Ombam Point God Pato Wodas hapa JPT kama kawaida best player leo mimi nitupoko mwisho bwana. Anderson Mafuta aka Mr Dimes za kuassist paka free throw yenye tunangoja bwana mwaka huu sana tunangoja sana ifike. So majamaa wazi asanteni sana for answering the call. Hii ni one of those episodes zenye mkiona tumekaa hivi in the middle of the week mjua lazima kuna mambo mzuri. Mambo mzuri iko. So before hata any much ado kuna vitu mbili tatu kwanza ninge clarify haraka kabla tusonge. And one of them nimepata a lot of messages, a lot of calls from different people wakiniulizia story yenye tuliongelea ya Umo basketball team. Tulikuwa tumesema wamepata sponsor lakini kulikuwa na kitu waliweka pale kwa mtandao I think kwa page yao I think wakasema that's not true. Umoja haijauzwa mahali, Umoja hakuna, there's still Umoja basketball and they are intending to remain like that for the longest time. So that is one thing I wanted to clarify, that sisi pata information yetu from Woj pale. Woj atatuambia alitoa wapi information yake. But I think sisi kitu tuliongelea actually si eti iliuzwa. We didn't say that. We actually praying for them to get a sponsor. We thought it was a sponsorship deal, of which we were saying it's a good thing. It's a good thing. We praying for all the self-sponsored teams wapate sponsors. Ndio at least wa Elevate Basketball. So it's a good thing actually. Eventually watapata hiyo. Unajua pali kuna smoke fire bomba haiko mbali. So eventually watapata hiyo. We praying for them. So for Umoja basketball manze moving forward I think tutatafuta insider huko. Tutatafuta insider huko mmoja kwa anatuambia kunaendaje. But that hiyo ni ya kwanza. Ya pili kulikuwa na the issue about the national team coaching situation. So sisi tulisema that we felt like
if we wanted a foreign coach, it will be better for us to have a foreign coach who was already in the country, who understands how our style of play, understands the players, knows everything basically about Kenyan basketball. Na tulikuwa tumepropose that Brad was the man for the job. So that is for me that I felt like it was our opinion on that. You know, some of these things it's not easy for you kupata information about vitu zenye zimetranspire behind the scenes. But tulipata clarity from the management that coach was indeed approached. He was approached na unfortunately akasema alikuwa na other commitments. So hakuna venye angeweza ku maintain ama ku manage ku coach national team yetu. True. So on that pia hiyo ni another thing, clarity it has to be out there that is the position from the federation themselves. Of course. Otherwise manze, I think tunaweza ingia right into the grit man, tuende sasa kwa mambo tutoke kwa woye no, it's good to clarify. Unajua nilikuwa tukipea fans wetu content true. Yes. And it's good ukipata the right information back. So that is it. I think umemaliza na kuambia sorry wale feel for all those who felt some type of way. Kama tulikuoffend ama tulikumwagia unga mahali, sisi kama Fallen ndo tunasema pole sana. Hatutarudia tena poleni. Of course. And we mean it by the your apology imetoka from deep down. Of course. So Buddha, sijui kama mko on kwa mitandao vile. Niko on kabla tuende on. With Saturday kuna game. Pale Coast. Yo wacha kwanza. Ni wacha kwanza hivi. Shikilia hapo Buddha. Mimi na program yako tena bana. Unakunywa nini? Wacha ni sip champagne. Bana studio. Unakunywa nini? Mafunzo bana tuna kinywaji bana. Sasa pole ni vikombe hakuna. Kinywaji kibao. Unaona ndio jamaa amekuja na kikombe yake. Yenye alikuwa anatumia agoro sana. Pia nyikujeni na zaidi. Mafusa yana nasikia alikuwa shimo la tena. Hadi pale iko. So kinywaji I think intern akikuja atafanya mambo yake. Watu wataona tu zimetokea. So wacha tuingie kwanza kwa a matter that is very sensitive, very hot, and we really need to talk about it. As unajua hii ni kawaida ya Fallen One, kitu kama hiyo kitokea mpaka tupeleke watu na rieng. So Dikembe continues. ndio kidokezo. Dikembe. Bro, hata si tu ama one. Series imeenda sana. Imeenda iko almost season 8 huko huko. Hii ni saga nyingine noma sana. So Dikembe ali happen again. No one expected this. Mimi siko expect anything of this nature. Nilishtukia tu mwanzo naona bomb imeshalipuka. Kitu imewekwa poop wale Facebook imetumwa kwa inbox kila mahali bana. So kumekuwa na hiyo issue ya Sports Registrar. Now ni Sports Registrar against the federation. Lakini still ni via Dikembe. So mimi si mambo ya law mkianza kuniuliza mtaniumisha kichwa bure. Lakini tuko na ma-expert hapa. Wawili kwanza. Tuko hapa. So ma-expert labda wanaweza take time watuchambulie vizuri ni nini iko kwa hiyo
Unajua watu wengi sana hata kuna watu wajaisoma, kuna watu tu bado huku mtaani wana speculate nini. So tuambieni na lugha tunaelewa. Hii affidavit iko na nini? Mkoste hebu sema affidavit. Tena affidavit. So manze, hebu acha tuanze hapo kwa JPT kwanza. JPT hebu kwanza tupeleke na hata bado natafuta affidavit hapa yenyewe. Wacha hapa niendelea. I think from to your heading as sports registrar replying affidavit, so it's a reply to I think ile kesi ya Dikembe. Yes. From the things nimesoma, what I've picked ni registration of delegates, then registration of the players association. I think bado ziko kwa hiyo registration too. Referees, players, then there is financial returns. I think hizi ni vitu the sports registrar alikuwa na expect KBF im facilitate nazo. Na so far from the affidavit most of them hazijafanywa. So I think in her replying affidavit anajaribu tu kuambia the court that hizi vitu nilifaa kureceive but sija receive, so going forward you give these guys timeline. So tukianza first na the registration kwa point 4 anasema that on 20th January 2021. So tumesema hiyo ni 4 years. 4 years ago. 20th January itakuwa this Saturday. Yes, that's 4 years. 4 years clean. The first respondent, which ni KBF, picked 100 forms of registration of delegates as provided in KBF's constitution, and only returned 8 applications. So out of the 108, so 92 missing. Currently we have registered 4 clubs and we are still analyzing 2 applications from Embu County and Busia County associations, which we received on 4th and 8th December 2028. So on that first point, I think ni about registration of the delegates, and I think our delegates ndo wako na power to vote for the officials. Our delegates, I think they are the same stakeholders wala wanashikilia. Sasa kama ni players, kuna delegate wenyu huko kwa players association, na bado pia kwa ile timu umetoka pia uko na delegate. Then referees as a commission pia mko na delegate wenyu, so hizo hazijakuwa registered. Then uko mbele I think kuna mali pia register anaongea about an election that happened, so meaning but, the previous election. Let me pick on that. On that part, unajua delegates kabla wakuwe voters lazima kuwe registered. There was an election that was done volleyball association. They had the members registered. And there was a register. No, wana check register kama wewe umeregister. Wana check as a delegate. As a delegate first. So you inatoa hiyo aspect ya any cheating. Unaleta relatives wako. Nyinyi mnaweza jua like what does it take for someone to register? Nini to be a delegate. To be a delegate. So for me I think one, for the clubs, your team managers ama your chairman of the nini is a delegate for that club. Then for the branches, county representatives, I think chairman, like South kusema Nairobi Basketball Association, Roni ndo delegate wa Nairobi Basketball Association, representing Nairobi. I think so kutakuwa na the 47 from every county. Then any other hizo commission like referee watachagua who is their chairman, who is then they choose a representative. So I think so for counties I think like tukisema kama for Land 1 Roba wendo delegate wetu, if kungekuwa na media ile tunasema we need somebody if you represent our views but wendo uta vote. So what about counties with no basketball activities? How do they choose the delegate? So I think if there is no basketball activity, then there is no association. So there should never be a delegate from that. But I still feel there should be representation from all the counties. But I still feel like from that county we have a sports representative from the county government. I think these are the people they are the people supposed to be representatives of sports, of basketball in that county. Not just chosen from anywhere, not just people being planted from everywhere else. And they should be registered as well. Yes. Okay. On the same breath, from the affidavit, the sports registrar alisema the fact that these people were not registered, that means
election yote wameconduct, it's not valid. It's not valid, yeah. Even though kwa affidavit yake alisema election was held in 2023, but I doubt, I think she meant the AGM. Yes. So whatever these delegates activity they participated in is not valid because they were not duly registered. Yes. So that is part of they're not even recognized. They're not even recognized. Same applies to the teams that are not registered. You've not registered your delegate. That means we have to fight for delegate in the first place. Okay. So these are the things. And I think still on that point 4, currently we have registered 4 clubs. So I think hapo now challenge as much as KBF the umbrella, also the teams zina come in. If we have 4, I know personally Ulinzi may register, I don't know the other 3. But tukiangalia tu ligi nzima we are about 50 something teams. So kuna another 50 something that is not registered. Ina pull back pia hiyo, because if you've not registered a club then you don't qualify to have a delegate, because then I think tu kuna back and forth mingi hapo. Hapo kwa club pia mbona. What does it take to register a club? A club. Nini inahitajika? You have to have a constitution. A constitution of your team. Of the club. Na TM. You have to have a chairman, secgen and treasurer. Those are the 3 positions that would have. Hizo details zao zitapatikana huko. I know watataka EACC clearance, watataka hizi clearance zote help. Nikatu una apply job tuseme vile hizo nini zote utaka. Sijui ziko kwa section gani. Constitution. So hizo vitu zote for the 3 wale mmechagua, then mnakuwa na constitution yenyu as a club, even though tutarun vitu zetu, tutafanya election kama within ourselves after how as a team. Now I think problem mingi sana yenye ina come from these clubs not registering. Pia federation inafaa play part in kufanya sensitization like waambie clubs ni hivi manzi pelekeni watu mahali hata kama ni inaitwaje safari mahali popote wase waende wakalishwe chini waambiwe we need this even though unafaa ufanye unajua maklub mingi ni za kutubiro mtu ukianza kuniambia mambo ya constitution niko nayo sijui nini mimi naanza kuona naona hiyo ni lingala but I talked to Moses Wajara and he actually said they've been telling teams to register. They've wakuna forum ya team managers, all the team managers. They're telling them register, and team managers are feeling that only the federation is giving pressure. No, but the pressure is above the federation. It's from the sports from the register of sports. So teams zina feel like kama federation ina pressure or register. Sometimes they don't even have the money. Sometimes hiyo kuandika constitution is a challenge, ku have a local election you had. But the pressure doesn't come from the federation itself. Inatoka huko kwingine because of hizi vitu zote tunaona sasa. But I think for constitution as a person, sioni kama constitution ni kitu ita govern, so msiweke kwa very complicated and isikuwe kitu complicated, kitu simple. Alafu page mbili tu unaweza pick a lot of stuff from the constitution ya KBF, change kitu kidogo ile na relate na star team, then you are good to go. Iko sawa. Then you're good to go. On the same breath tukisonga so the fact that registrar amesema forms hadikurudisha. So that now the registrar amekuwa summoned by the sports tribunal. I need to explain why. So Abu Federation I feel like okay, we submitted this number of forms and why are you writing an affidavit, signing an affidavit saying atuja submit it. At the same time the federation claims they've handed over this financial report in the audited books of account yes to the sports tribunal, to the sports registrar, but hapa kwa affidavit yake anasema they've not done that. So the registrar anafaa kusamoniwa on 30th, anafaa kuattend akuja explain why anaandika affidavit which is so is it ama ni a different registrar kwa saiko office? I don't think maybe they hata kama ni different. I don't think registrar anaweza kuja na aseme enyewe kitu amkunipea na alipewa because kwani yako na interest gani na baki. So hiyo ndio kitu nafaa kuja kuanza because kama kama federation insist we gave you this and there is receipt of that.
That was actually my next point. Lazima kuna kuangalia receipt. Ukipeleka kitu wachangi tu ati nimeshaleta. Lazima kuna kitu inaonyesha maybe kuna kitu ulienda na copy mbili custompiwa received nini, so unaweza onyesha tu this is a proof that this was done. Again I think pia as good practice mnafaa kuwa na backups. As a federation, as much as mnapatia na zebata ni original, mnaweza photocopying kwa na backup. For any instance, kila mahali ukienda kwa ofisi na kuna stamp ya received. Yes. So I think hapo kujua mtu anasema uongo pia itakuwa very itakuwa easy for paper trail, paper trail na everything. And tukiendelea, now that the sports registrar anasema the election that was held with these delegates is not valid, and there is a need to change the constitution. First thing first, so does it mean it now begs the question, in this solicitor tunauliza the audience, it now begs the question, if we have a constitutional review, a new constitution for basketball, yes, for the federation, for the KPA, we have a new constitution, and we have and the previous election is null and void. Does it mean that the current regime would have served for only one term? Elections iko tena. So does it mean if you have a new constitution and a new election, there will be now nil, like they've not served any term? So meaning all of them can come back again and start, because now they're not working under the previous constitution. There's a new constitution, and using the previous constitution they only served their one term. Appeal, because it is null and void, the delegates are not registered, it is just null and void. So what I think, does it mean now under the new constitution they can just come afresh? Mimi naona hivi before mbamu our resident lawyer mimi naona hivi, if constitution itakuwa ni what I nullify, itakuwa null and void, na election ilifanywa under that constitution, meaning kutakuwa na hiyo loophole that these guys, if we get a new constitution, they can still come back. So hilo nilikuwa nafikiria, if a new constitution itaekwa, they should bar these people from participating in any elections. Why? It's not fair for them. No. Why? Because tunaweza sema they did it then, waliifanya intentionally. No, they did not do it intentionally. What happened was the COVID happened. You see, when COVID happened, they had planned to have the election during that time. Then COVID happened. So after COVID, in any case wangeamua sasa wacha tukue na election, they could have not done anything because sports already was stopped during COVID. So election plus the sporting activities are equal during COVID. So we cannot say that they did that intentionally. So wanaweza sema hivyo pia. But still, mimi hata nasema, okay, it's okay if they come back and run for office. But if the constitution itabadilishwa na tuwekwe sisi wote on a fair ground, mahali penye tunaweza compete fairly, I don't see any problem. So only if there is anyone who you cannot take on. Bora ni fair ground. I understand. Yes, equal fair ground. For me, my question, pato umesoma more the constitution ya KBF. How many terms wanapewa? 2 terms. 2 terms. Juu Otula mimi nimemwona. Otula si amekuwa ndio maana swali there was a constitutional review in 2010. Maybe previously before that hakuwa na hiyo term limit. So they introduced that after 2014. So there is a constitutional review. Yes, still 2 terms zimepita. Even after they promulgated the new one. There was a constitutional review in 2020 ile nani Angela ilikuwa 2012 or 2013, around that time. Remember, we have 4 years. Then the next election was supposed to be held in 2020. That is when COVID happened. So hapo ndio sasa tukapush election. We didn't have election. Then hakuja kuwa na election in 2021 or something like that. So that is now the second term. So the second term doing. Don't endelea second term. So like for me, I think then for others itakuwa their first term. Others itakuwa second. Wala mmefanya second 2 terms, I think hata constitution ki-change ama anything, I think how to come. Why kwetu hata hivyo ndio mimi hata sema hakuna mambo ya favoritism ama anything, kwa sababu if
nisha serve 2 terms Roberta nikikurudisha tena the third and fourth tena upate zingine 2 kweli zile 2 no these are just loophole we are projecting sahi mapema in any case it happened we just projecting the loopholes ndio mtu asikuje kusema hizi reviews kama zitafanywa in case they are going to be done the reviews kwa nini we have to have very specific articles hapo ndani zenye zinafaa kuangaliwa sana hatujauliza hiyo opinion yake tumesidline bana mkosti bana hata kama hiyo aelewi ndo achana na yeye achana tumbele sema opinion yako nimesoma affidavit endeleeni bana at least anajua affidavit vitu mingi kuna kitu inaitwa article kwa constitution promulgation kama promulgation hiyo ndio na government ya Kenya promulgation kazi ipo and let's proceed tukiendelea kuchambua bado hatujamaliza okay so for the registration and this I think dwell hapo pia sana. I think the next big thing ni point 7 that we have not received financial returns for Kenya Basketball Federation as directed by the ruling of the Sports Dispute Tribunal in SDTSC number E014 of 2023 of 2nd August 2023. Yeah. So I think that is another cry that the so financial year inafai nini iishe June depends with the KBF sijui kama ni January to December or July to June. Okay. So but in any way inamaanisha the last financial statements hazijakuwa submitted. For me I think that number 7 should just be answered by the treasurer of the federation. Kwa sababu as a treasurer you plan for the audit, you plan for hizo statements yearly. It's a requirement in any organization for financial returns to be and it's a public document. So again you can't always feature. I think only a management statement ndo inakwanga yenyu internal but for financial it's public so that hata kuko na investor hizo ndo vitu watapitia angalia one hawa tu nikitoa do yangu hivi ndo itatumika ama nini hizi kuna ROE ama vitu kama hizo. So I think number 7 specifically itakuwa ni mheshimiwa hapo Orero atatuambia kama alitoa. Yes true. Number 8 that it is true that the Kenya Basketball Federation has failed to seek the sanction of the Sports Registrar as they have not contacted the second respondent to regularize the annual general meeting. So again hapo tu tena I think ni administrative like part you're expected to tell this guy AGM when you even to tutafanya because I think the last case ya Dikembe last ilikuwa about AGM imefanyika after so they were supposed to regularize that with the I think that was a order given with the sports tribunal wanafaa regularize na sports registrar so the registrar is saying how because KBF ndio mko kwa shida ndio mnafaa muende amwezi goja sports registrar kuja kuwatafuta hadi juu akona sports zingine pia anafaa deal nazo so KBF hapo chairman you know I think 8 ni ya chairman you ama secretary general na anafaa secretary general ndio anafaa ku regularize hiyo Number 9 that is true that the official have no legal capacity by virtue of being elected by delegates who have not been registered by the second respondent. Then number 10 that it is true that the first respondent was issued with a registration certificate with the following condition. Now that the Kenya Basketball Federation amends its constitution in line with the constitution of 2010, the Sports Act, its international affiliation instrument and any other relevant law. Now the Kenya Basketball Federation holds an election within 90 days from the date of registration, and that the Kenya Basketball Federation develops short, mid and long term strategies plan and submits the same to the Sports Registrar. Sasa hizi vitu zote KBF inafanya na ni kama inafanya so hata hii constitution review inafaa very important tunahitaji ya constitution review so that we have a fair ground venye Robert ameongea we need a fair voting ground and I think hata ndo wamesema in line with the constitution of Kenya 2010 so hizo ni vitu lazima as much as unataka ku create nini yenu lazima muiende kuambatana na hiyo ya constitution ya Kenya pia so I think hapo hata ndo na get hizo 2 terms so hapo I think tunaweza get our kama wewe ni governor ukipiga yako imeisha waenda huko alafu lazima align na the Sports Act Sports Act na international I think sababu ni FIBA yes
Okay, number 11, that I wrote to them on 18th of December 2020 to comply with the conditions of the registration certificate, and the same has not been complied with up to date. So yes, 18th December 2020. Na sasa hapo uone the irony hapa ni the registrant wanawaandikia like guys mlifaa kunifanyia hizi na hizi bado hamjafanya up to date. Wow. There's a lapse on the KPA. Yeah. Okay, number 12, that I have noted the concerns raised by the petitioner and denies that issues have not been addressed. They failed to meet the condition outlined in the registration certificate, and therefore I did not acknowledge the election that took place on the 14th of May. I think this is AGM. Alikuwa nafaa kuandika AGM. Not the election. So unakumbuka last time Dikembe akianza kuteta itio AGM si valid around that. Mbona unasema alikuwa kuandika AGM? We did not have election in May 2023. Did we have an election? Mimi niko na two ways ya kuangalia hii. One hivyo vile mnaiangalia inafaa kwa AGM na date iko sawa, ama confused date inafaa kwa ile election ilifanywa 2021 hapo comply, so hata yesa hii ajui watoka kwa ofisi hiyo ndio anaongelea. Hiyo ndio date ndio ameandika vibaya, inaweza kwa iko vibaya. Either of the two, any of the two. Let's just work with any of the two, because at the same time pia kama hii election si valid, that means that AGM that was held in 2023 pia sio valid. So let's assume that's the case. Number 13 now, that on the 7th October 2023, I received a letter indicating that a meeting was held where the Secretary General had resigned and a new Secretary General appointed. In response to the first respondent, via a letter dated 6th of November 2023, I clearly stated that elections must conform to Article 81 of the Kenya Constitution 2010, the Sports Act and Sports Registrar Regulation 2016, and especially Regulation number 20. Inafaa tusome regulation number 20 ni gani? Kwa sababu I think kama hiyo sana ya opinion yangu tu, kama nasema Kenyan Constitution, if somebody resigns ni kama tu MP akiresign, it's a by election. Hakuna ati kusema ati mtu ndio kwa hii county anakuanga mnaoma yangia. That is what we discussed. Unakumbuka tukiongelea so they claimed we called Angela Luchivi actually showed me an article in the KBF constitution, which is not regulated, so the problem is so now that begs the question, we need to review our constitution and align it with the constitution 2010 and the Sports Act, because kitu kama hii fai kuapia kwa constitution yenu. Eti mtu akitoka akiresign, we can just the chairman has the power to just unpick anybody akai kwa hiyo position. So that means the constitution is not aligned with the 2010 constitution and the Sports Act. So I think hapo ndio iko shida. That's why hata ameleta hiyo story ya resignation of the Secretary General. So hapo tunahitaji that constitution review ikuwe very fair. Mtu akiresign by election. Yes. But as according to the current constitution, it gives the chairman the power to just speak. And 14, that the above notwithstanding is not in the interest of the players and of the country to cancel a certificate of registration of Kenya Basketball Federation. Cancellation of the federation certificate will paralyze the activities of the federation. So hizi vitu zote unajua kama mtu hajamiti hizi vitu zote tumesema huko juu kutaka 1 hadi 13, that means stop the federation, cancel the certificate. You guys are not meeting ile criteria mnafaa meet, ndio mkwe mpatiwe hiyo operating nini, mkwe na certificate ku operate work at the federation. So if you don't meet that, they are supposed to cancel your certificate. But now nisema tukijaribu ku cancel that it will paralyze all the activities of the kuna back. And I think hapo amekuwa lenient. Very lenient. Wacha kufikiria kama mimi. I want like ingekuwa fiti if tungeamua tu ku bite the bullet. Second leg. Just bite the bullet, bro. No, I don't think it would be fair to, because I also don't think so. Sometimes I say ni better to go the hard way. Now tutengeneze kila kitu iko fiti. Point yako iko sawa, but tukisoma point 15
I think iko na some answer to relax Mr. RJ put fanya hivi wala ashaona mbele JPT fanya hivi wacha mafusa tusomee hizo vitu hajachangia kitu bana ako tu hapo kwa kona tu wacha asome tuone kama atasoma hizi vitu za law hizi section msaidie respondent na hiyo kama group of schools sama group of schools wapi wewe mtu wa DB sagala aya number 15 bro yes that I propose that the first respondent be given time to register its delegate and thereafter to hold elections failure to which the cabinet secretary should be directed to invoke the powers outlined under section 54 and the Sports Act. Makofi. Kumbe jamaa anajua. Basi anajua kizungu bana. Akiona anaenda kuma ulime mga. Pata pale kuna koma na. Nimeshaelewa sasa nimepata ile jibu. Nimepata na venye ameisoma. Tusikae hapo. Asifafanue pato. Asifafanue nimeipata. Mwisho 16 that what is depend on hearing above is true to the best of my knowledge, belief and information, save on the grounds and sources of information which have been disclosed. Roba kidogo. Kabla tuendelee, I still want to comment on your point yako ya we should go hard. Yeah. Okay. Unaona, we should go hard. Yes. Hiyo number 15 haijajibu hiyo kitu yote. Haijajibu because imesema tu ipatie wape timeline wafanye hizi vitu zote. Sio? But you see, walishapewa timeline kutoka 2020. Walipewa barua in 2020. Yeah. Sindio? Kutoka 2020 hadi sahi, that is enough timeline. Yeah, 4 years, man. But you see, the Sports Registrar PA, Esports Tribunal or whatever, hiyo ni body yote. They are very lenient on the KBF kwa sababu they know how much basketball means to players. Yeah, yes. Yes. Especially teams kama KPA Twende. and Equity, Twende. You see, if there is no basketball activities, especially in banks, kama hizi banks, the banks will feel like we are saving a lot of money kama kuna baki. Let us not involve ourselves in that anymore. Na wataiwacha. They'll drop it completely. How many banks zimekuwa na wame drop basketball? Mingi sana. The same way, on the same breath, we have teams like Twende. Investment yote. Yeah. The moment there is no basketball for a month, this guy will drop. They'll go somewhere else. And a lot of players will be affected. Yeah. We should not just look at it in terms of going hard. Going hard, yes, it bring a lot of change and many people will benefit, but it will paralyze our foundation. So my question is, yes, stuff yote, ile time imeletwa sahi, is it appropriate according to you? Ama ungeoja seasonisha? It's appropriate. It's appropriate. They could wake up call. Yeah. Ikwe wake up call to even teams that are coming in kama kupiga watu sports kama hizi Twende, wajuage they need to push the federation so that hizo games zikuwe cancelled. Yeah. I think I agree with you, but kwa timeline nasema first ukipatia like KBF wanaweza argue tukipatiwa hizi vitu to meet hatukupatiwa timeline hatukwambia a strict timeline by this date so we are still within the timelines zile hakuna any restriction so I think the registrar anasema tuwapatieni kama ni 2 months ni 2 months yani tukose hapo sasa tuna take action yes. Oh yeah. Yeah, so like now tuko na ile a definite day by this date hivi hizi vitu zote ziko zime sasa ndio hiyo usikae tu kuna timeline but haijulikani watachukua another 4 years yeah. So like another hiyo yenye Bobby J amesema ina make a lot of sense. Yeah, so I think bana tumechambua kitu to the best of our ability. Kuna Bwana amesoma hapo. Jacob. Mafusa pole lakini sasa ametubeba hapo. Tumebebwa kiasi. Mbaya. So on another hot topic that has been hitting the airwaves. Left, right and center. Is this issue of the national team. Yeah. Right now, if it were me, kama mimi ningekuwa on the helm of the federation, team ingekuwa ishaassembliwa na imefika camp. No, of course. Yes, because nimekuwa I have done my homework
my friend. Nimeona other teams tayari wameshaanza kuleta okay, local based players washaingia kambi in other countries. International players wanaendelea kukuja like federations zingine zimeshafanya job. Sisi bado tuko kwa list ya 29 men, almost 30 people. It's still not certain who's going to make it, who's not. Julikani. Second leg ndio hii inaingia. There's a new coach who actually we don't know anything about. So kuna lapses mingi on the part of the federation. Na na feel ni kama they are stalling a lot. Na hii ni kitu yenye you expedite the process. Pole mafusa but Tango vitumia mpaka nimechoka. So kwa minajili endelea tu. Asante sana. Asante sana. Swahili bro. Swahili bwana. Ndio mloe. Kwa minajili. So yeah, I think federation inafaa iharakishe kidogo. Ni a federation kweli ama ni federation ni job yao ku make sure of course national how do they assemble the team so they should assemble everything should have in preparation in place. Right now players wanafaa kuwa washaona coach. Coach ashawaambia ni nini ana discussions now I thought ni kazi ya TM. Senior federation. Yoni wamesha less than 3 weeks now, right? 3 weeks. Exactly 3 weeks I guess. Hiyo si time. Sasa ku train wata train for how long? Ni kidogo sana. Na kuna lazima mpige magame. Hiyo ni kitu moja unafaa ujue. Hakunanga tu team na kama mna train na mnaenda. So lazima watu wakuje wapige magame 2-3 za kuonyesha strengths zenyu, weaknesses, nini wapi unafaa ku adjust na vitu kama hizo. So I don't know how far we are going with that. But mimi, my main focus is on the coaching department for now. Players niko na imani nao. Hapo kwa coaching department ndo nataka kidogo tupige gumzo hapa kama watu wazima. So my dear panelists. Kwa Kiswahili panelist ni panelisti wachanganuzi kweli. Hapo mnitoe. Sawa wachanganuzi. Na tunaenda Mombasa hii weekend bado hizi vitu hatujajua bana JPT. Wewe uko vibaya kunishinda wachanganuzi wenzangu. Ni kwa vibaya. Hii issue ya coaching. How we supposed to approach it first? Second, are you guys mna feel like we are on the right track as far as having a foreign coach is concerned? So wacha tuanze na mafusa huko sasa. No, the first question ni wali come up na paka criteria wakasettle like we need to go for foreign coach foreigner. Tujiulize swali kwanza like why? Mbona ndio hivyo? And then hiyo part ya huyu vile tulikuwa tunaongea hapo mbeleni about Brad whatever. I think Brad alikuwa like the right man to assemble the team considering I'm a coach one of the best team currently in the league. But now pia Brad kuna foreign players lazima wakuje. So pia yao probably probably hawajui maybe ndio mara kwanza kuwaona. The same na huyu coach champion ambaye amekuja. Huyu foreign players ambao watakuja. Itakuwa maybe probably the first time anaona pia yeye. Itakuwa first time kuna foreign na local. Na local players. And then now in terms of selecting the team. Nani anafanya utakazi? Ni huyo coach na hiyo period ya 3 weeks ama kuna panel fulani hiyo panel ya technical. Hiyo kwa hiyo part yenye mpaka umefika ya mwisho who is going to do the selection. So hiyo swali natupia Bubi J. Changanuzi wako. Changanuzi atuambie pros and cons za kama coach ata select team itakuaje na kama atapata help from other sources how is it going to be? So first coach personally when I
naiona ni coach hawezi select players kwa sababu atakuwa nao for the 3 weeks ama hata 2 weeks side to side ndio hii wiki inaisha. So in those 2 weeks sidhani inaweza ndio utaona kila mtu pale anajua bake. But vile tulikuwa tuna discuss tu off camera ni inaweza kwa ndo siku ya bench player amewaka sasa. Leo sasa ashikiki. Jabu inaingia kama juzi hapa nilifunga kila kitu. Na ule player enyewe tu Roba hata ule ni no brainer. Kuna player pale kwa hiyo list. Acha tutumie a very good example. Bosire. Yes. Who is the best player, best Kenyan player. You acknowledge that. Best Kenyan player lock goal. Anajaribu kutoa. Na nimejaribu kusema hivyo mpaka nimeangalia ile peke yao Garansi Mkenya. Yeah, so sema Bosiri yako na happen hiyo time. Yeah. JPT ame happen. Yes. Coach aende na huyu jamaa ame happen. Acha niende na huyu. Yes. Na nilikuwa nibaki na slot mbili Bosiri wewe sasa acha huyo aende wabaki. Na kwa mtu mwingine ingekuwa ni no brainer ule mtu ameona Bosiri game zake. Unajua ndio kuna team player anaenda unaingia kwa hiyo slump ama anything. Kitu labda imekufanyikia tu na need open shot 2-3 urudi kwa form. Am drop. Watu watabash we coach we nini kama Bosiri alibaki nani unaona. So I think hapo tayari kuna hiyo biasness. Like si aita kuna kwa nayo hizo outliers. Kuna mtu anaweza coach mpya hii ni equal ground kila mtu ajionyeshe nini. Mtu sasa ameenda meji labda mtu train hapo nini Nyayo ikifika huko nje ile pressure nini game inapotea. So for me I think the technical committee ile hiyo ni assumption yangu ile ilikuwa hapo chini ya hiyo list. I think hao ndo watakuwa kwa ile panel ile ya kusema chukua huyu labda kocha anaweza achiwa wewe sasa tumeshachagua 10 wewe chagua wale wawili wale unataka tu kufurahisha ni yule unaweza labda grow nao ama nini chukua wako wawili tuende. So me from my point of view nani the technical jioni coach wa 3-on-3 amechaguliwa kuja kufanya nini but sasa amechaguliwa hapo wamekuwa 3-on-3 akina Mshila akina wa ladies coach Kidogo wa national team ya madem wote wamekuwa hapo. So I think kazi yao inafaa kuwa ni practice zote wana attend but hao wako na ile background ya the player. So wanaweza sema okay sasa tuko na huyu na huyu tuko na JPT na Bosire. JPT kwa hizi 3 weeks ame happen. But coach sasa iko hapo sasa ndo atambia coach yenyewe tukiangalia hapa na hivi. So hiyo ndo idea yangu but si feel kama that is the best approach. Because tusidang pia kuna hizo personal interests. Kama natoka tuende tuseme na nyone player tuende nataka kudropiwa naweza ile influence yangu nataka hapo kwa uto unaona tu aende na nini itakuwa pia as in zote ziko na pros and cons tuseme but I believe ingekuwa tu ni coach ameona players amewaona locally wakicheza au nje wakikuja ni anajua tu nataka kuplug labda hapa hii hapa na hapa kwa hao wamekuja ndaangalia wale wanaweza fit kwa hiyo system labda na need 4 ana plug in the 4 wale wamekuja then we are good to go at least hapo anaweza enda juu sasa inaona anapatiwa opportunity mingi za kujitetea in case of anything god forbid iende vibaya akona nya kusema tu bana mimi hata hii team mimi nilipewa tu. So how many foreign players wako kwa list bale? Foreign players ni wengi. There were so many players. Walikuwa like 12. So hao wote wametumia Ferrari wakuja sina? Not really. I don't think so. I don't think wanaweza tumiwa fair wakam kabla kama waendi. Yeah, ndio sema hivi. So na wakitumia 12 inamaanisha watu wataenda. Wote 12 wataenda. Na ni 12 tu. Na 12 players are needed. So hiyo inamaanisha no local based player. I think is upon you wewe kama umepata call ya Kenya team wewe tafuta fair yako kama sio UK lakini ama I think mimi nimetoka UK mimi nilikuwa naona ingekuwa fiti if players pia wangekuwa na say hiyo hujaniambia niseme kitu wewe iseme sasa watu mwachie hapo anzia hapo wewe anzia hapo sasa players wako na say msakanuzi pato kwa sababu players wana feel ni kama wanajua basketball. Yes, we have international players wamecheza huko nje. They are very smart players. They have high IQ. Players I feel wanafaa kuwa na say on who to coach us, who not to coach us. I feel like having a foreign coach was not really necessary. Yes, it was not necessary kwa sababu
we've received DMs from this person, this the person. People are very dissatisfied. They are very dissatisfied with that decision. They feel like we have coaches in Kenya, winning coaches in Kenya, who knows these players well, who know our style of play, who knows what Kenya needs, what Kenya lacks. Yes. If you bring in a foreign coach, ajui anything. He's meeting these players for the first time. Ajui kabisa. Na it's upon him to take these players to coach and play these players with any style of player konayo kwa akili na washinde. It's going to be very hard for a foreign coach. If we had a local coach mwenye anajua the style of play, mwenye ameona previous year our games pali vitu tuna lack, our strengths and our weaknesses, anaweza adjust vizuri sana, and the players themselves can adapt to among themselves vizuri sana. Because we have players wamecheza high league zingine ziko juu, and they know what we need as a team, you know, as a country as well. So I feel like players need to have a say. Yes, as well. So they can choose themselves. I think a very strong team. Kuangalia tu from the best standard operating procedures. Tuchukue tu US basketball. They usually take coaches who are to the local teams too. Hizo teams wako nazo juu, if I compete against you, I know your strengths, I know your weakness, kila kitu. So anachukua huyu anatika kitu tunataka kufanya, huyu the head coach na wale hata assistant. Steve Kerr ndo head coach, assistant Spo na Tailu. Wote ni head coaches. I feel like kama tungempatia coach Mills zile tulikuwa naye. Time mpaka sahi. So hata not having anything against our foreigners ama nini, if coach angekuja but achukue back seat first, aone what we do, hata kama ni hiyo tona first tu aone, then ikuwe nini pia, hata kwa affidavit mambo wapatiane short term, long term, atuambie mid term, coach tumemsign for what period, isikuwe tu ni tona alafu tena next tona tena mwingine itakuwa tu, because mimi kulingana na mimi venye naiona, this coach has just been from the word go, hii ni setup ya failure. Trust me. Hii ni ile setup ya kutupio lawama at the end of the day. Itakuwa hard kwake. Unajua right now as we are as a country, basketball yetu hatuwezi sema that tuko vibaya kila mahali. Kuna places we are good. We have to acknowledge there are certain positions where Kenya is good. Kuna mahali tunahitaji ku upgrade. Team pia inahitaji future. So as much as tunacheza kuwin, pia tunafaa kuangalia kuna continuity huku hivi nyuma. So we cannot just come with a coach mwenye tunamwambia now sisi tunataka kuwin, so we are giving you 1 2 3 4 5 6 7 8 9, unajua make us win. It is not going to happen. Itakuwa ngumu, and that is why some players wana feel ni kama that is going to be too much pressure on them. Unajua kuna ule mtu mwenye pato akiwa kwa team kila mtu anamwangalia. You have to perform. Wewe lazima tu ukue on your A game throughout. Kwa sababu anytime uko in a slump or anything, team inaanza kulose, lawama inakam kwa hapo. Unaona? So wewe pia unataka ukuwe na system fit yenye imekusurround so that utaoperate vizuri. Unaona? But if already sasa hivi ushaanza kufeel like tu coaching already ndio yeye inakubonda hata sijaingia kwa court, of course you are not going to be to perform. So we are hoping Manze Federation itaangalia sana hii story ya coaching. Me I would like them to reconsider. Personally mimi pia na join JPT in saying no to a foreign based coach. Let's have someone mtu ambaye wacha tu tukue na I think hiyo ni kuuziwa uoga pia, au makocheza wa majuu pia wanatuzia uoga venye ulisema ni ukweli. CV yangu lakini ukileta kwa ground tena wengine wamekaa pia kutengeneza profile zao. Mzee anatengeneza tu profile yake hapa pole akitafuta namna. Jamaa amekuja kuchukua pesa ya Januari. Anakuja Trizex kwenu. Nyinyi mko hapo mnaweka lawama, kumbe jamaa amekuja kujaribu. Ile constitution team ya Kenya. It cannot. Na mimi nimeona I think even teams that win hizi matona, hizi
Afrobasket, Afrochan, whatever hizo tournament. Most of them ziushindwa na team zenye coach ni local. Yes. Enda uangalie uone. Yeah, hizo team sijui Tunisia wapi kwa wachukwagi makocha wa hii. Wase tu wa home, technical bench yote. Fanya mambo yako. Nyewe mnajua culture zenyu as a country. You know your recipe for failure. Yeah, so let's wait and see how it goes in the coming weeks. Of course. Yeah, and then tafadhali uzuri they take our advices. Yeah, that's wanachukua advices. Juu tunakuwa logical. Tunaambiaga vitu zina make sense. Vitu zina make sense. Yeah, so let's hope they are going also to listen to us on this one. Now what make you the necessary adjustment. Kunya whatever, moli maliza. Champag. Nyinyiza ko. Elisha ko. Kali sana. Nimerudi Saturday iko shida. Tunaenda sasa kupeleka 28 uzito ile yetu tunaipeleka tena Mombasa. Mombasa last time walitufeel of course. Na wakatuambia you guys will see you again. We'll see you again soon. We are coming. So on Saturday we are going to be live Foul and One on live location. Man, tuko pale mbaya sana. Tutaleta game ya KPA ladies. Nafu tutaleta baadaye game ya KPA men versus Equity. Hata game ya nini tunaweza onyesha kidogo. Kuna hiyo game Blazers. ya Blazers. Kuna game ya Blazers. Hiyo pia tutaonyesha kidogo. Hata hiyo ya Blazers tusionyeshe kidogo, tuwape tu. Tuwape, yani wacha hiyo siku ikuwe ni marathon ya watu washinde kwa TV. Watu washinde kwa watu wase wanunue bundles hiyo siku. Sisi tutakuwa hapo from 12. Top notch from 12 kama kawaida. Top notch hadi kuanzia kwa commentary, the live broadcast itself, interviews, previews, reviews. Mtu wangu. Na unajua sijui kama ume requested Tranel officially. Sijui kama umepigia si Tranel bado sijaongea na yeye lakini hata tutume hivi say I want a podcast. Tranel tunakuja na hiyo Kiswahili yako tutakupea mic uongee ulete commentary section tuko naye mbaya. Wewe sasa itabidi umeingia kwa mic na Fali mahali huko Fali pia wewe Fali mahali huko ujue mic inakuja kwako. So I think on that bado tutaambia watu subscribe, comment, like, share, tell a friend. Nambari ya rununu itatupwa pale. Sikia Kiswahili ya Mluya. Kiswahili sanifu. Ya rununu, ndio simu ya mkononi hiyo engineer ataiweka pale hiyo namba. Hiyo namba ukisikia umeguswa mahali, tuguse pia sisi. Mtu akitaja hapo kitu ndakuwa mafusa ndakuwa naongea na wewe uniambie vitu za Kiswahili zenye naweza sema. Inaweza guza mtu mahali asikie kitu imemguza ndani ya mwili atuguse. Inaweza fika mpaka kwa mfuko atuguse. Pia yeye atuguse kidogo. Tuone itakuwaje. Otherwise manze shukran sana. Predictions. Wallahi to eat bana. Bama. Predictions tuanze wapi leo? Bobby J naona niko ready. Fa huko. Ashaanza na mtu tuna predict game zote ama men. Mimi na predict ya women. Women tuacha tuandike Bobby anajua tu KPA itashinda. win. Anajua tu ni KPA anajua safe. Anajua safe. Ndio ninunue nyama. Scores. Sema KPA win. Sema tu KPA win is too easy. I think low scoring game 60-45. 60-45 for the ladies. Ladies wanaweza funga huko. Haya, JPT. Mimi na predict men. Also Mimi sitaki mambo ya women. Ngoja Obama haja predict men. Lazima predict men. Men KPA win. KPA win. Scores 72 62. Fair enough.
Siwezi kataa hiyo sana. 72-62. Mr. hii kupredict ya women bana niko na beef na Rachel alinifunga MCA. Amen bas. Yeah man. KPA win. KPA win. Yes. Scores 60-50. 60-50. KPA wako na hasira sana. Wako na hasira mbaya sana. Sema yako kwanza. Mimi wa mwisho. Sema yako kwanza. Jamaa unataka kama na timu yako bana. Unajua anataka kufanya nini? Anataka apati afanye average. Apige hesabu ya average hapa haraka yani. Baki na timu yako ya bosi. Wewe acha. Hizi nyama ngapi hizi? Mimi ni Equity Ndumas every day. 70 60. Number 1 fan. 70-60. Yeah, to Equity. Number 1. Tuambie Bosiri atafunga ngapi? Bosiri number 1 fan ndio huyu. Bosiri atafunga ngapi? Atwendi hapo. Wewe 7-60. Mimi KPA win bwana. Napenda Bosire sana. Lakini sasa ako na hiyo help ya Ramadhani. I think itakuwa tandem moja noma sana. But KPA having dropped their last game hiyo na last two games. No. Twende na but before Ulinzi they won the game versus nani Absa won. Walikuwa wameshinda. Sema basi the big game. But you see now the big games wame lose. They can't afford to lose. So I don't think they're coming in. Tena home. Yes. Oh my God. Haitakuwa mbaya sana. KPA win. Haitakuwa rahisi tena eti tuna stream live game yao akilose tena. Mimi nasema KPA win na mara 65-57. Engineer numbers huyu. Engineer prediction. KPA win man. 100. Tunaingia bet. 100. Utanunua nyama. Nyama. KPA win 100. Equity 70. Tunaingia bet nyama. So, koti yao. Engineer back 100. So ngoja. Kitu akishinda na kuta plate 1 2 and 3. Haina shida. Sawa. Tunakupea rosa kwa Miss Night wanalipea 3 days 4 days. Na wiki yangu yote itakuwa Miss Night. So KPA 1 2 3 4. Yeah. Equity mafusa peke yake one man. Nani intern mwingine anafaa kutupea nini lakini tutamuuliza yake. Tutamuuliza. So shukran sana majamaa. Thank you so much. Asanteni for Lawyers. answering the call. Lawyers bana wapigie makofi wetu leo. Tambua hiyo kitu. Walala nayo usiku. Ndio maana walituita haraka kabla hizi loss. Watusaidie bwana. Hizi vitu zinakuaga bro. Sawa vitabu. Inakubalika. Mlisoma magazeti. Tunaenda institution of higher learning. Wewe si ulienda MKU wewe kutafuta wasichana MKU. Hebu maliza hiki bwana. Huyu hapa ameanza gani? Engineer bwana. Peleke bana wanachoma. Yeah. Wagani mbaya.